kesaksiannya. With every beat of the hammer Dalam setiap pukulan daripada palu that itu. drove the nails into his hands and feet. Dan setiap paku yang masuk ke tangan dan kakinya. He was saying, I love you. Dia sedang mengatakan, aku mengasihi I kau. love you. Aku mengasihi engkau. I love you. Aku mengasihi engkau. With every lash of the whip that tore his back, Dalam setiap cambukan yang melukai punggung Yesus. he was saying, I love you. Dia sedang berkata, aku mengasihi. I love you. Aku mengasihi engkau. By his stripes you are healed. Dan oleh bilur-bilur Yesus, saudara sudah sembuh. Amen. Amin. The Bible says he was wounded for our infirmity. Alkitab berkata bahwa dia dilukai oleh karena pelanggaran kita. The Bible says he was bruised for our iniquity. Alkitab berkata dia dicambuk oleh karena dosa-dosa kita. The chastisement of our peace was upon him. Bahwa semuanya itu adalah untuk damai dalam hidup And kita. by his stripes Dan oleh bilur-bilur Yesus, we are healed. kita sudah sembuh. Hallelujah. Haleluya. The message that we preach is a message that we prove. Firman Tuhan yang kita khotbahkan dari tempat ini, itu adalah firman Tuhan yang sudah terbukti. The Bible says, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Alkitab berkata, saya tidak malu akan firman Tuhan tentang Yesus Kristus. For the gospel is the power of God to everyone that believes. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah bagi setiap orang yang percaya. Amen. Amin. One day when Jesus was walking this earth, a leper came and knelt down before him. Satu kali ketika Yesus sedang berjalan di dunia ini, saudara, ada seorang sakit kusta menghampiri Yesus. There was a big crowd of people there. Ada banyak orang ramai di sana saat itu. And if that leper had been caught in the crowd, they would have stoned him to death. Dan zaman itu, kalau ada orang sakit kusta ketahuan masuk di tengah keramaian seperti ini, dia akan dilempari batu sampai mati. Because leprosy is contagious. Karena sakit kusta itu menular, saudara. But he risked his life and he came to Jesus. Tetapi orang sakit kusta ini mengambil resiko itu dan dia datang pada Yesus. And then he knelt down before him and said, Oh Jesus, Dan dia berlutut di hadapan Yesus dan berkata, oh Yesus, I know you can heal me if you only will. aku tahu kau bisa sembuhkan aku kalau kamu mau. I know you have the power, Aku tahu kau punya kuasa, Yesus. but will you heal me? Tapi kan apa kau mau sembuhkan aku? Mau? That's the question, isn't it? Itu pertanyaan, saudara. We all know that God can do anything. Kita semua di tempat ini tahu Tuhan bisa lakukan apapun He has the power. karena Dia punya kuasa. He's great. Dia besar. His power is unsearchable. Kuasanya itu tidak ada tandingannya. We know he's big, Kita tahu Tuhan itu besar, but God is good. tapi Tuhan itu baik. Amen? Amin. And he's here. Dan Dia ada di sini. And so Jesus looked at him Jadi Yesus melihat pada dia and he smiled. dan Dia tersenyum, saudara. And he said, Dan Dia berkata, I'm willing. aku mau kamu sembuh. I will. Aku mau. Aku mau. Yes. And now he says to you, Dan malam ini Tuhan berkata pada saudara, to every man, kepada setiap laki-laki, to every woman, kepada setiap perempuan di tempat ini, to every child, kepada setiap anak-anak di tempat ini, Aku mau. aku mau. Aku mau. Aku mau. And then he reached out and touched him. Dan Dia, Tuhan, menyentuh orang sakit. And the moment that he touched him, the power of God flowed through his fingers into the leper's skin. Dan ketika dijamahnya orang sakit kusta itu
satu, kuasa Tuhan mengalir pada tubuh orang kusta. And all of that leprosy was just melted away. Dan semua sakit kusta tadi langsung meleleh, saudara. Look at his skin. Dia melihat kulitnya, Was so happy. dia senang sekali. saudara. Another time there was a blind man. Satu waktu lagi ada orang buta. He had been blind for a long time. Dia sudah lama buta. And he was begging. Dan dia kerjanya minta-minta. And he heard a big crowd of people going by. Dan dia dengar kok ada rame-rame orang lewat ya. Oh, he got excited. Oh, dia jadi semangat. He said, what's going on? Dia tanya, ada apa, ada apa? And he said, Jesus, Dan orang-orang berkata, Yesus. he's passing by. Yesus lagi lewat di tempat ini. Jesus, Yesus. I know about him. Aku tahu tentang dia. I've heard that he cleanses lepers. Aku dengar dia sembuhkan orang sakit kusta. If he could do that, he could open my eyes. Kalau dia bisa sembuhkan sakit kusta, dia bisa sembuhkan mataku. So he began to cry out, Lalu orang buta itu mulai teriak-teriak, Jesus, Yesus, have mercy on me. kasihanilah aku. And the people standing around him, they rebuked him. Dan orang-orang yang ada di sekeliling orang buta tadi marah, saudara. They said, shh, Mereka berkata, "Shh, shh, shh, sit down, tunduk kamu. be quiet. Diam, diam, diam." What did he do? Lalu apa yang dilakukan orang buta tadi? Did he say, oh, I'm sorry, Apakah dia bilang, maaf, I'll sit down. maaf, saya duduk I'm aja. sorry to disturb you. Maaf ya, saya ganggu. Maaf, saya duduk. Again, I'm sorry. Maaf, sekali lagi maaf. Did he do that? Apakah dia buat seperti itu? No, he did not. The Bible says he cried out even louder. Alkitab mengatakan, dia malah teriak lebih keras. Jesus, Yesus! Son of David, Anak Daud! have mercy on me. Kasihani aku! Even louder. Saudara, lebih keras lagi dia And teriak. Jesus said, stop. Dan Yesus akhirnya berkata, stop. He heard him. Dia dengar. He hears you. Dan dia juga dengar doa saudara. Hallelujah. Amin.